Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. So we're telling the story of Gopkumar, who was a cowherd boy from Vrindavan, and he was given a mantra. He'd met one great devotee, and the great devotee, a Brahmana, had given him a mantra to chant. Итак, мы рассказываем историю о Гопкумаре, который был пастушком из Вриндавана. И каким-то образом один великий преданный поведал ему мантру. Это был браман, и он дал ему мантру для повторения. Mm-hmm. And after chanting the mantra, Gopkumar became detached from his situation. He left his home in Vrindavan and he went traveling. And he went to, first of all, he met a Brahmana who was worshipping a Shaligram Shila. После того, как он стал повторять мантру, он отрекся от ситуации, покинул Вриндаван и стал путешествовать. Сначала он встретил брамана, который поклонялся Шилаграма Шилу. And the Brahmana, well, he saw the Brahmana was worshipping the Shila in a very simple manner. So Gopkumar was not very satisfied. He thought the Lord of the universe should be worshipped in opulence. So the Brahmana told him, he said, oh, you want to see the Lord worshipped in opulence, you have to go to this town which is nearby, which is not far away. He said, if you keep walking down this road, you'll come to this city, and there in that town or in that city, there's a palace there, and there's a big temple, and the king there is a great devotee, and he worships the Lord in opulence. Гопкумар увидел, что этот браман поклоняется Шиле очень просто, и он не был удовлетворен. Гопкумар считал, что Господу Вселенной нужно поклоняться со всей роскошью. So Gopkumar went there, and he became very attracted to the worship, and he stayed there for some time, and it happened that the king of that city adopted him, and he made Gopkumar his son. Тогда Брахма сказал ему: «О, ты хочешь увидеть, как поклоняются Господу со всей роскошью? Тогда тебе нужно пойти по этой дороге, и ты придешь в город, где находится дворец, и в этом дворце живет царь, великий преданный. И он поклоняется Господу со всей роскошью». So after being adopted by the king as the son, a short time after that, the king died. So Gopkumar became the king there. Так Гопкумар пошел туда. Поклонение его очень привлекло. И он остался там на несколько дней. И случилось так, что этот царь усыновил Гопкумара. Он стал его сыном. And when he became the king, then he improved the worship. He made nice festivals. And he was enjoying improving the worship. And he didn't try to get sense gratification, but he was very happy to just dedicate everything for the service of the deity. После того, как Гопкумар усыновил царь скончался, и Гопкумар стал там царствовать. И когда он стал царствовать, он улучшил поклонение. Ему нравилось улучшать поклонение, он устраивал фестивали. Он делал это не ради чувственных удовольствий, просто ему нравилось использовать все в служении божествам. But he got problems in other ways. He got problems, for example, there were enemies of the kingdom, and so that was a problem. Neighboring kings, they may be threatened to attack or give some
take away some of his kingdom. Но у него возникли проблемы, так как у царства были враги, в этом была проблема. Соседние царства угрожали напасть или отобрать часть владений. And there was an emperor who was above all the kings, and he had to also do whatever the emperor told him to do. И также был император, которому подчинялись остальные цари, и ему также приходилось выполнять то, что велел император. But the most serious problem came from within the temple, within the palace, because there were brahmanas there who were very class conscious or caste conscious, and they didn't like to take prasadam if it had been touched by anybody who was not a brahmana. Но самая серьезная проблема возникла в самом государстве. Там были браманы, у которых было кастовое сознание. Они отказывались принимать прасад, до которого дотронулся любой, кто не является браманом. Just like when Prabhupada came back to India, when Prabhupada came back to India, he brought Westerners with him, and he had already initiated them as brahmanas. Например, когда Прабхупада вернулся в Индию, он привез с собой людей Запада, и он уже дал им инициацию браманическую. So some Indian people, they did not accept that these Westerners are brahmanas. И некоторые люди в Индии не принимали этих людей Запада как браманов. Even in the times of Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada's guru, when he brought people to Vrindavan, first of all, he brought Indian people, but they were not born brahmanas by birth, but he had given them the sacred thread because he had initiated them as brahmanas. Даже во времена Бхактисиддханта Сарасвати, учителя Шрила Прабхупады, когда он привез людей во Вриндаван, и прежде всего надо заметить, что он привез индусов, которые были браманами, но они не были браманами по рождению. Он дал им священный шнур, потому что он дал им браманическую инициацию. So many people, those who are caste Brahmins, those who were born Brahmanas in a Brahmana family, they said these people were not real Brahmanas because they'd just been given the Brahman thread by initiation and they hadn't got it by birth, so they did not respect them as Brahmanas. Те, кто были браманы по рождению, родились в семье браманов, они не признавали этих людей браманами, так как они просто получили этот статус путем инициации, а не по рождению. Поэтому они не уважали их как браманов. And similarly, when he gave people sannyas, and when he gave them the name like Goswami or Swami, then they did not like it. They said these people are not qualified, they're not worthy. И таким же образом, когда он давал людям саньясу и давал им титул Госвами, то им это не нравилось. Они говорили, что эти люди не квалифицированы. He said their birth is very bad, that they haven't got good birth, so how can you consider them to be brahmanas, or how can you make them Goswamis? It's not good. Они говорили, у них плохое рождение. Так как можно считать их браманами? Как можно называть их Госвами? Это нехорошо. So similarly, Gopkumar, when he was the king, he saw there were some brahmanas, there were some people there in the temple, and they did not like to take the food if it's cooked by somebody or if it's touched by somebody who they considered not qualified. Таким образом, Гопкумар, когда он был царем, он увидел, что были браманы, были некоторые люди в замке, которым не нравилось принимать пищу, если к ней прикасался кто-то, кого не считали неквалифицированными.
So all of these kind of politics in the palace, they disturbed the mind of Gopkumar. Таким образом, вся эта политика, которая происходила во дворце, беспокоила ум Гопкумара. So it was at that time some devotees came from Jagannath Puri, and when they came there, they were speaking about the glories of Lord Jagannath. И в это время пришли преданные из Джаганнатха-Пури. И когда они пришли туда, они говорили о славе Господа Джаганнатхи. And they told Gopkumar and all the people there, they said, Jagannath Puri, the prasadam of Lord Jagannath is taken by everyone, and it's can never be contaminated. И они рассказали Гопкумаре и всем людям, что в Джаганнатха-Пури прасад Господа Джаганнатхи принимают все. Его нельзя считать оскверненным. It doesn't matter how old it is or how long it's been prepared or where you may take it a very big distance away from Jagannath Puri, but it's always prasadam and it's always honored and respected. Неважно, был стар он или нет, как давно он был приготовлен. Его можно было унести на большое расстояние от Джаганнатха-Пури, но всегда он считался прасадом, и всегда его почитали и уважали. The spiritual body. Далее связь пропала и восстановилась на фразе «духовное тело». And they said even the animals, even the donkeys in Jagannath Puri, they have four-arm form. Means a form of the spiritual world. 4 arms. Считается, что даже животные, даже ослы в Джаганнатха-Пури в духовном мире имеют 4-рукую форму. So when Gopkumar heard everything about Jagannath Puri, he was very attracted. So he decided just going to leave everything and go to Orissa, go to Jagannath Puri and find Lord Jagannath and worship Lord Jagannath. So even though he was a king, he left everything. И когда Гопкумар услышал все это о Джаганнатха-Пури, это его очень привлекло, и он решил оставить все и пойти в Джаганнатха-Пури и найти Господа Джаганнатха. Несмотря на то, что он был царем, он оставил все. So he came to Jagannath Puri and he managed to get entered to the temple. You know, although he was coming from a faraway place, he was like a foreigner. But you know, all the people at the temple were very kind, and they allowed him to enter the temple. Итак, он прибыл в Джаганнатх-Пури и умудрился попасть в храм. Несмотря на то, что он прибыл издалека и считался иностранцем, все люди в храме были очень добры и позволили ему войти в храм. They could understand this man, this Gopkumar, cowherd boy, that he had come to get the mercy of Lord Jagannath. That was the only thing he wanted. So they were happy. Они смогли понять, что этот человек, этот Гопкумар, пастух, пришел, чтобы получить милость Господа Джаганнатхи. То есть это все, чего он хотел, и они были счастливы. So Gopkumar went to see the Lord Jagannath, and he saw Lord Jagannath with a very big face like the moon. And on his forehead, he's got beautiful tilak, which is made from different gems and precious stones. Итак, Гопкумар отправился посмотреть на Господа Джаганнатха, и он увидел, что у Господа Джаганнатхи очень большое лицо, как луна. Он увидел, что на лбу Господа Джаганнатхи была красивая тилака из драгоценных камней. And his very beautiful face, and has a big smile on his face, and the big round face with big eyes. Его прекрасное лицо и большая улыбка на лице, большое круглое лицо с большими глазами.
So Gopkumar felt so satisfied just to see the face, to see the form of Lord Jagannath. He'd been meditating, been thinking about it, and when he saw it, he was so happy. He had awakened his love for Lord Jagannath. Гопкумар почувствовал удовлетворение просто смотреть на лицо, на форму Господа Джаганнатхи. Он медитировал на него, и когда он увидел, он был очень счастлив. И в нем пробудилась любовь к Господу Джаганнатху. His body began to tremble and shake, but he came forward, he came up to the place where there's a Garuda, a big pillar with Lord Garuda sitting on the top. And that Garuda form, they know that's faces to the form of the deities towards Lord Jagannath. So Gopkumar came and stood there at the foot of the Garuda, the Garuda pillar. Его тело стало дрожать, трястись. Но он пошел вперед, он дошел до того места, где стоял большой столб с Гарудой, столб, на вершине которого сидел Господь Гаруда. И лицо Господа Гаруды обращено к божествам, Господа Джаганнатха. И Гопкумар подошел и стал у столба Господа Гаруды, возле этого столба. Lord Chaitanya, when Lord Chaitanya would go to see Lord Jagannath, he would always stand there at the Garuda Stamba and look towards the deity. И Господь Чайтанья, когда он приходил, чтобы видеть Господа Джаганнатха, он стоял у столба с Гарудой и смотрел в сторону божеств. Because sometimes there'd be many people in the front, big crowds of people, so Lord Chaitanya, he wouldn't like to get so much in the crowd. So he would stand a bit at the back at the Garuda Stamba and see the deity from there. Потому что очень часто было очень много людей, и Господь Чайтанья не очень любил смешиваться с толпой. Он предпочитал стоять там возле этого столба с Гарудой и смотреть на божеств оттуда. So Gopkumar was standing there looking at the deity, and his body was shaking, and he was crying, tears of ecstasy. Итак, Гопкумар стоял там и смотрел на божеств. Его тело охватило дрожь. От экстаза у него текли слезы. He saw he saw that they were offering many different varieties of foodstuffs to Lord Jagannath, all being offered in clay pots. And he saw all the devotees also singing and dancing and playing music. Он увидел, как Господу Джаганнатху предлагают различные яства. Их предлагали в глиняных горшках. И он увидел, что все преданные поют и танцуют, играли на музыкальных инструментах. Some people were offering prayers and others were offering their obeisances. And when Gopkumar saw all of this, it was so much, it was just such a powerful experience, he fainted and he fell on the floor. Кто-то предлагал ему молитвы, кто-то поклоны. И когда Гопкумар все это увидел, это произвело на него очень сильное впечатление, и он потерял сознание и упал на пол. So after some time he came back to consciousness, and Gopkumar opened his eyes and he looked again at Lord Jagannath, and then he got up and he ran. He ran towards Lord Jagannath. He wanted to catch Lord Jagannath. He wanted to embrace him. Через некоторое время он пришел в себя, открыл глаза, посмотрел на Господа Джаганнатха, подскочил и побежал, помчался к Господу Джаганнатху. Он хотел обнять Господа Джаганнатха. And as he ran towards Lord Jagannath, he shouted out, "Now I have found what I've been looking for. I want to, this is my Lord of the universe, my Master." И когда он бежал к Господу Джаганнатху, он кричал: «Наконец-то я нашел, что искал. Это мой Господь Вселенной, мой Господин». Right after he saw Lord Jagannath, Gopkumar thought, now he's freed from
material existence. He thought, now this is it, I've got the perfection. Когда он увидел Господа Джаганатху, он подумал, что он освободился от материального существования. Он подумал, ну вот, наконец-то, я достиг совершенства. Because he saw in Lord Jagannath, he saw everything as the supreme person. He's the supreme personality of Godhead. Так как в Господе Джаганатхе он видел верховную личность Бога. So he was running, he wanted to go and he wanted to embrace Lord Jagannath. But when he ran forward, at that time, there were guards there with sticks. And they hit him with the sticks. They beat him. And he got beaten. So then when he got beaten by sticks, then he came back to his real consciousness and he saw that he shouldn't do what he was doing. Так он помчался к Господу Джаганатху, хотел обнять его, и когда он бежал, там была охрана с палками. Они стали бить его палками. И когда его побили, он пришел в себя и понял, что ему не следует вести себя подобным образом. Yeah. So when he was beaten, then he understood that, he felt ashamed. He thought that, I've done something wrong. I shouldn't be doing this. This must be Lord Jagannath's mercy on it that I get beaten. Так когда его побили, он понял, ему стало стыдно за то, что он сделал. Он подумал, ой, сделал что-то не то. Не нужно было так делать. Должно быть, это была милость Господа Джаганатхи, что меня побили. So he went outside of the temple. When he went out the temple, then someone gave him some Mahaprasadam. Он вышел из храма, и кто-то дал ему Махапрасад. Actually, if he had run forward, if he had have embraced Lord Jagannath, that would have been a serious offense. So by being beaten, the guards who beat him, they stopped him from making offense. На самом деле, если бы он побежал вперед и обнял Господа Джаганатха, это было бы серьезное оскорбление. И стражники, те, которые побили его, они помогли ему избежать этого оскорбления. So he ate some Mahaprasadam, and then after eating Mahaprasadam, then he went back in the temple, and he felt very happy. Gopkumar he spent the whole day there. He just stood there in the temple all day looking at Jagannath and just feeling so happy, so satisfied. Так он поел Махапрасад и после этого вернулся в храм. Он почувствовал себя очень счастливым. Он провел в храме целый день и просто стоял там и смотрел на Господа Джаганатху. И чувствовал такое счастье и удовлетворение. And when it came to the night, in the evening, then they have a festival for Lord Jagannath. And they change their dress and put different ornaments. And they there's a nice ceremony and offer flowers. And then it came time for him to leave the temple. Вечером устраивали праздник для Господа Джаганатха. Божеств переодевали, украшали. Была очень красивая церемония, предложение цветов. И пришло время покидать храм Гопкумару. But every day he would come back and he would take part. He saw how they had many different festivals. They celebrated so many festivals for the pleasure of Lord Jagannath. And in this way he passed time. He didn't notice how the time was passing. Каждый день он возвращался и принимал в этом участие и видел, как много разных праздников проводится для удовлетворения Господа Джаганатхи. И таким образом он проводил время, он даже не заметил, как прошло какое-то время. Oh no, but he never actually really forgot about Vrindavan. На самом деле он никогда не забывал о Вриндаване.
But being in Jagannath Puri and being in the association of Lord Jagannath, it helped him to forget the pain of being away from Vrindavan. Находясь в Джаганнатхапури и общаясь с Господом Джаганнатхой, это помогло ему забыть боль разлуки с Вриндаваном. So, being there in Jagannath Puri and going to temple every day, he saw the mercy of Lord Jagannath, and he saw how the servants of Lord Jagannath, they got mercy from Lord Jagannath. Итак, находясь в Джаганнатхапури, посещая каждый день храм, он увидел милость Господа Джаганнатхи, и он увидел, как слуги Господа Джаганнатхи получают от него милость. And he saw also how Lord Jagannath would reciprocate with the devotees, how he would give Lord Jagannath, the deity, would give instructions to his devotees. И он видел, как Господь Джаганнатх отвечает своим преданным, дает им наставления. So Gopkumar didn't just hear about this, but he actually saw it with his own eyes. He saw how Lord Jagannath was giving mercy to his servants. Гопкумар не просто об этом слышал, он на самом деле видел это своими собственными глазами. Он видел, как Господь Джаганнатх проливает милость на своих слуг. So in the beginning, he would like to hear about Lord Jagannath and the glories of Jagannath from the scriptures. But after some time, he became so attracted to Jagannath, he just wanted to see Lord Jagannath. Вначале ему нравилось слушать о Господе Джаганнатхе, о славе Господа Джаганнатха из Писаний. Через какое-то время он так привлекся Господом Джаганнатхой, что он захотел увидеть его. Yeah, he was so attracted by the beauty of Jagannath. Он был так привлечен красотой Господа Джаганнатхи. So, at the same time, he was ignorant. He didn't know anything about higher planets, about the heavenly planets. He didn't know anything about that. He was just ignorant about these things. И в то же время он ничего не знал о жизни на райских планетах. Whenever he had any pain, any mental, physical, or some problem, whenever he would see Lord Jagannath, all the pain would go away. Какую бы боль он ни испытывал, физическую или психическую, как только он видел Господа Джаганнатха, вся боль проходила. The material body is often, you get diseases, you get problems with the material body. So Gopkumar also felt sometimes problems with the body, but they would disappear whenever he would see Lord Jagannath. С материальным телом всегда какие-то проблемы или болезни. И Гопкумар также иногда испытывал какие-то проблемы, связанные с телом. Но когда бы он не видел Господа Джаганнатха, все проходило. So he was so happy getting the bliss, seeing Lord Jagannath, that he didn't give so much importance to his chanting. Так он был так счастлив иметь это благословение, видеть Господа Джаганнатха, что он не придавал большого значения своему воспеванию. Yeah, he thought seeing Lord Jagannath and being here with Lord Jagannath, this is the real fruit. This is the result of my chanting. So I've got the perfection of my chanting. So he didn't worry about chanting so much. Он думал, быть рядом с Господом Джаганнатхой и видеть Его — это и есть плод моего воспевания, результат моего воспевания. И так он думал, я достиг совершенства в воспевании. Поэтому он не сильно беспокоился о своем воспевании. No, but he had more desire to give service to the Lord. He wanted to be an intimate servant. He saw people going there and doing services for the deities, and he desired that he could also get that opportunity. У него было желание служить Господу, стать Его близким слугой. Он видел, как люди служат божествам. Ему тоже хотелось иметь возможность
Right? You see, but just like when we come to the temple, you see people serve the deities, they're dressing the deities, doing making offerings, going on the altar. So they get intimate association with the deity. So Gopkumar was attracted that he could also get that opportunity. Когда мы приходим в храм, мы видим людей, которые служат божествам, они одевают божеств, совершают подношения на алтаре. Так они получают близкое общение с божествами. Это привлекало Гопкумара. Он также хотел иметь такую возможность. We may think, oh, that's impossible. How could he ever get that opportunity? But Gopkumar, he knows Lord Jagannath is the master. He's the Prabhu. And if he wants, he can do anything. Мы можем подумать, это невозможно. Как он может получить эту возможность? Но Гопкумар, он знал, что Господь Джаганнатх — это повелитель, он господин. Если он захочет, он может сделать все. So when there were big festivals, all the chief servants of the deity would come, and also the king would come, the ruler of that country would come to take part in the festival. И однажды на большом празднике все слуги Господа пришли, и также там был царь этой страны, правитель этой страны. Он прибыл, чтобы принять участие в празднике, в фестивале. So when these big important people come to the temple, then they had they wouldn't let the ordinary unimportant people like Gopkumar and others, they wouldn't get to come into the temple. They keep them out, and they would only let the important people come to see the deity. И когда такие важные люди приходят в храм, то таким простым людям, как Гопкумар, не разрешается заходить в храм, их оставляют за храмом, и только таким важным людям разрешено зайти и посмотреть на божеств. Because if you let the common people, the ordinary people come in, then the respectable people won't like it. They don't like to be among all the ordinary people. Потому что если позволить обычным людям зайти, то уважаемым людям это не понравится. Они не захотят быть среди обычных людей. And if you let a lot of people come in, then these people, they may trample on the garden, because they have gardens for Lord Jagannath where they grow the flowers for Lord Jagannath. And so if you let too many people in, they'll trample on the garden, just damage all the flowers. Если бы позволили большому количеству людей зайти, то они бы затоптали сад Господа Джаганнатхи, там был сад Господа. So this was painful to Gopkumar that he couldn't get in the temple to see the deity. Это было болезненно для Гопкумара, что он не может войти в храм и увидеть божеств. But it wasn't an offense on the part of the king wasn't being offensive. This rule was made just to protect Lord Jagannath's property and allow people to do proper service. Это не было оскорблением, царь не был оскорбителем, просто это правило ввели для того, чтобы сохранить собственность Господа Джаганнатхи и позволить людям служить Господу Джаганнатхи должным образом. Lord Jagannath needs also to have some privacy. Господь Джаганнат также нуждается в уединении. But still, when the king comes, he doesn't come alone. He brings all his army, soldiers with him and everything. So very hard for the common people, because they don't get in the temple. И все-таки, когда царь появляется, он приходит не один, а в сопровождении своей армии и солдат. Так обычным людям становится тяжело, так как они не могут попасть в храм. So it was at this time, Gopkumar, when he was feeling, this sickness, he wasn't feeling happy in the heart. At this time he saw his spiritual master, the person who had given him the mantra in the very beginning. He saw his guru was standing in front of Lord Jagannath, and he was there in ecstasy.
of love of Jagannath. И так в это время Гоп-Кумар не чувствовал счастья в сердце. И в это время он увидел своего духовного учителя, ту личность, которая дала ему мантру. Он увидел своего гуру, стоящего перед Господом Джаганнатхой. И он был там и испытывал экстаз от любви Господа Джаганнатхи. Yeah, the Guru had met Gop-Kumar in Vrindavan, but somehow the Guru had come there to Puri, so they were both in Puri. На самом деле Гуру встретил Гоп-Кумар во Вриндаване, и каким-то образом Гуру попал в Пури. Они оба были в Пури. But Gop-Kumar was so attracted, his mind was so absorbed in Jagannath that he wasn't watching, and he didn't see where his Guru disappeared. His Guru left somewhere to go, so he didn't see where he went. So he didn't get a chance to speak to him. Но Гоп-Кумар был так привлечен, его ум был поглощен Господом Джаганнатхой, и он не заметил, не обратил внимания, куда ушел его гуру. Он исчез, и он не знал, куда. Он не получил возможность поговорить с ним. But it wasn't an offense on his part. Gop-Kumar was not being offensive. He wasn't deliberately neglecting his guru. It was just that he was so attracted to Lord Jagannath's beauty that he just forgot about the guru. Это не было оскорблением с его стороны. Гоп-Кумар не был оскорбителем. Он не специально пренебрег своим гуру. Он был просто привлечен красотой Господа Джаганнатхи. Он просто забыл о гуру. So Gop-Kumar felt sorry he didn't get the chance to speak to the guru. But then the next day, when he was walking on the shore of the sea, along the ocean shore, he saw the guru, he saw his guru, he was there, dancing, doing Nam Sankirtan on the beach, on his own, dancing in ecstasy. Гоп-Кумар очень сожалел, что у него не было возможности поговорить с гуру. Но на следующий день, когда он гулял вдоль берега океана, он увидел своего гуру, он был там. Он воспевал, совершал Харинама Санкиртану один на берегу в экстазе. Yeah, so when Gop-Kumar saw his guru, then he immediately offered obeisances to him. He fell flat on the ground. And then when his spiritual master saw him, then his guru embraced him and he gave him blessings. Когда Гоп-Кумар увидел своего гуру, он тут же предложил ему поклоны. Он упал в дандават. И когда духовный учитель видел его, он обнял его и благословил. Gop-Kumar's guru knew everything. So he knew what was the desire in the heart of Gop-Kumar. So he gave him blessings. Духовный учитель Гоп-Кумара знал все. Он знал желание в сердце Гоп-Кумара. Поэтому он благословил его. He told him, whatever you desire, you will get. You will get. In fact, you will get more than you desire just by chanting your mantra. Because the power of the mantra will give you everything you want. Он сказал ему, что бы ты ни пожелал, ты это получишь. Ты получишь больше даже, чем желаешь, просто повторяя мантру. Потому что могущество мантры может дать тебе все, что ты хочешь. So when we are going to do something like chanting mantras and like that, sometimes we will make a sankalpa. We'll take a vow. We'll describe what is our intention, what is our purpose we want to achieve. Когда мы собираемся что-то сделать, например, повторяем мантры, иногда мы совершаем санкалпу. Мы даем обет или описываем свое намерение, цель, которую мы хотим достичь. Just like when we do Navadvip parikrama every year, before we begin the parikrama, the day before we go to the
the yoga pith and we make a sankalpa. Например, когда мы совершаем Навадвипа парикраму каждый год, прежде чем начать парикраму, за день до этого мы посещаем йога-питх и совершаем санкалпу. Right? Well, the sankalpa is that we want to perform the sankirtan. We want to visit all the holy places of Lord Chaitanya. We want to see all the places, visit the islands of Navadvip and hear all the pastimes which took there. Санкалпа является то, что мы хотим совершать санкиртану, посетить святые места, где был Господь Чайтанья, посетить острова Навадвипу, услышать о времяпрепровождении Господа, которые там проходили. And so you can do many different Vedic sacrifices, other sacrifices with different purposes, different sankalpas. And usually it will take some time before you will get the result. You may not get it immediately. Можно совершить разные жертвоприношения для разных целей, разные санкалпы. И обычно требуется какое-то время, прежде чем мы получаем результат. Мы не получаем его сиюминутно. It's more likely that you'll get the sankalpa in the next life. You may have to wait till the next life. But for Gopkumar, he was told that he would get his sankalpa, he would get his desires to be fulfilled very quickly. Это больше похоже на то, что мы получим плоды в следующей жизни, но для Гопкумара ему сказали, что он получит свою санкалпу, свои желания, и его желания будут исполняться очень быстро. So his guru told him, you have to have faith in chanting your mantra and never give up your japa. Итак, его гуру сказал ему, у тебя должна быть вера в воспевание мантры и никогда не оставляй свою джапу. You should understand this, the chanting which you're doing, this japa, is a service to Lord Jagannath. Ты должен понять, что твое воспевание, твоя джапа — это твое служение Господу Джаганнатху. Now Gopkumar, he was desiring to be an intimate servant of Lord Jagannath, but his guru told him he should accept that chanting the mantra is also service to Jagannath. Итак, Гопкумар желал быть близким слугой Господа Джаганнатха. И гуру сказал ему, что он должен принять то, что воспевание, его джапа, также является служением Господу Джаганнатхи. So Gopkumar's guru knew that Gopkumar wanted to be the servant of Jagannath, but his guru is telling him that you cannot neglect your chanting, you have to do your japa. Гуру Гопкумара знал, что тот хотел быть слугой Господа Джаганнатха. Но его гуру сказал, ты не можешь пренебрегать воспеванием. Ты должен читать джапу. So the guru is correcting him. The guru wants him to chant the mantra properly, with care and attention. Итак, гуру подправил его. Он хотел, чтобы Гопкумар читал джапу должным образом, осознанно и с вниманием. So then Gopkumar's guru tells him, he said, by the power of this mantra, you will live a long time. Затем гуру Гопкумара сказал, что благодаря силе этой мантры ты проживешь долго. And then he gives the second blessing. He said, you will always keep the form of a cowherd boy. It means you won't age. You'll not only live a long time, but you won't become old. You'll always be a young boy, and you'll always be a cowherd boy. И затем он дал ему второе благословение. Он сказал, ты сохранишь форму пастушка. Имеется в виду, что ты не будешь стареть. Ты всегда будешь молодым мальчиком, пастушком. And then the third blessing is that his mind will always have the right state. He will always have the right state of mind to enjoy, to taste the fruit of the mantra. И третье благословение заключается в том, что у него всегда будет правильное умонастроение, чтобы
вкусить плод повторения мантры. Yeah, the mantra will help him to keep his intelligence fixed on the final goal. Повторение мантры поможет ему всегда быть сосредоточенным на конечной цели. The final goal is to see with his own eyes Madan Gopal and to take part in the pastimes of Lord Madan Gopal. И конечная цель заключается в том, чтобы своими собственными глазами увидеть Мадана Гопала и принять участие в его играх. So his mind will not get disturbed by all of these temporary things before this happens. И пока он не увидит Господа Мадана Гопала, его ум не будет обеспокоен какими-то временными вещами. So later on we will see how when Gopkumar, when he becomes an emperor and when he becomes even Lord Indra, he will remain ignorant about other planets which he hasn't seen. When Gopkumar, in the future, and you know, later on as we tell the story, we'll hear how he becomes an emperor of the world. And then later on after that, he becomes King Indra. But even when he gets these positions, he still doesn't know. There's so many things he doesn't know about other planets higher than Indra's planet. И позже мы сможем увидеть, что даже когда Гопкумар станет императором или Господом Индрой, он ничего не знал о тех планетах, которые не видел. По ходу повествования мы узнаем, что Гопкумар стал императором мира, и позже после этого он станет царем Индрой. Несмотря на такое высокое положение, есть вещи, которых он не знал, например, о других планетах, находящихся на более высоком уровне, чем планета Индры. Yeah, this is important for him, that state of mind, so that he can get the ultimate happiness. Это очень важно для него, это состояние ума, чтобы испытать высшее счастье. 终极的目标。 So then his guru says, sometimes you may see me here, Jagannath Puri, and sometimes you'll see me, you'll meet me in Vrindavan. Тогда его гуру сказал, иногда ты сможешь увидеть меня здесь, в Джаганнатхапуре, а иногда ты сможешь встретить меня во Вриндаване. And then his guru just went away, left him. Затем его гуру просто ушел, оставил его. Now we should note that Gopkumar still, the guru had not instructed him how to chant the mantra properly yet. But the guru considered that this was not the proper time or the place to do it. So he didn't try to do it. Мы должны понять, что гуру до сих пор не дал ему наставления, как повторять мантру должным образом. Гуру принял во внимание, что место и время для этого не подходящее. Поэтому он не пытался это сделать. The guru promises, we'll meet again later. We'll meet you. He said, I'll meet you other times. So it will be a better opportunity to give you instruction. Гуру пообещал, мы встретимся снова. В другое время мы встретимся, когда представится лучшая возможность дать тебе наставление. So when Gopkumar's guru left, then Gopkumar felt very sad. So he went to see Lord Jagannath, and by seeing Lord Jagannath, then his mind became peaceful, and then he made a great effort, became more serious to chant his japa properly. Итак, когда гуру Гопкумара ушел, Гопкумар был очень опечален, и поэтому он пошел, чтобы увидеть Господа Джаганнатха. Это помогло ему успокоить ум. И увидев Господа Джаганнатха, он сделал над собой усилие и стал повторять свою джапу более серьезно, должным образом. So seeing Lord Jagannath is very powerful, can take away all our distress. And at the same time, if we don't see Jagannath, then very difficult to get relief from distress
or to feel Итак, happiness. созерцание Господа Джаганатхи очень могущественно. Оно может развеять все наши тревоги и несчастья. И с другой стороны, если мы не созерцаем Господа, не смотрим на Господа Джаганатха, то очень сложно получить облегчение от страданий и почувствовать счастье. So remember Gopkumar, he came from Vrindavan. He was a cowherd boy. And so even though he was in Jagannath Puri, he would be thinking sometimes a lot about Vrindavan, going back to Vrindavan. But then he would see Lord Jagannath and it would help to pacify him, help him to control his mind. Так как мы помним, Гопкумар был из Вриндавана, он был пастушком. И находясь в Джаганнатхапуре, иногда он думал о Вриндаване, как бы вернуться во Вриндаван. Но когда он видел Господа Джаганнатха, он успокаивался, и он мог контролировать свой ум. In Jagannath Puri, there are many gardens, which are also the gardens of Lord Jagannath, where they grow flowers for his worship and grow vegetables, which they use to cook for Lord Jagannath. And so these gardens, they're like Vrindavan, in Vrindavan. В Джаганнатхапуре очень много садов. Там много садов Господа Джаганнатхи, где они выращивают цветы, чтобы использовать их в поклонении Господу. Где они также выращивают овощи, которые используют, чтобы готовить различные блюда для Господа Джаганнатхи. И эти сады, они такие же, как во Вриндаване. And the sea at Jagannath Puri, the sea there is very blue. It's like the same color as the Yamuna. The water in the Yamuna is also dark blue, the same color as the sea. So the sea along the beach there in Jagannath Puri would be like the Yamuna. И море в Джаганнатхапуре очень синее, такое же, как воды Ямуны. Воды Ямуны насыщенного темного цвета, такого же цвета, как и море. И море вдоль берега Джаганнатхапури, оно было словно воды Ямуны. And there are many small hills of sand, and there's this special hill there. It's called Niladri. Niladri, it means the blue hill. So it's a slope there in Jagannath Puri, and Gopkumar would think it's Govardhan. Там также много маленьких холмов из песка. Там есть особый холм, который называется Ниладри. Ниладри в переводе означает «голубой холм». Один из его склонов находится в Джаганнатхапуре, и Гопкумар думал, что это Говардхан. He wasn't so much worried so much, so he was not so obsessed just to go and see the deity. He developed more faith and devotion for his guru. Он не беспокоился о том, чтобы просто ходить смотреть на божеств. Он развивал свою веру и преданность гуру. And he had also much more faith now about achieving the goal of life. И у него появилось больше веры в достижение цели жизни. Okay, so we will stop. We ask, is there any questions? Так, здесь мы остановимся и спросим, есть ли вопросы у кого-нибудь? Югадхар Мамададжи приносит вам свои поклоны и надеется, что Гуру Махарадж заботится о себе. Спасибо. 你也保重身体。我们的身体都是转转的，没办法。都是短暂的，是。哦 ，Krishna。Good day， 我想问一个有关那个博家梵歌的一个问题，可以吗？可以。就是在这个博家梵歌第2章，当中有这个讲到了 Niskama Karma Yoga， 是无依附的这个瑜伽嘛。然后这个无依附的，它是就是纯粹的做纯粹的奉献者，做纯粹的奉献服务嘛，它是没有任何的依附呢，
就是既不依附这个活动的结果，也不依附活动本身，还是它只是不依附活动的结果，对这个活动本身也是有一些依附的呢？这个有点没太搞清楚。古尔玛尼玛拉吉，您in the stage of Niskama Karma Yoga, the performer doesn't attach to the activity, neither attach to the result. So is this understanding right? Вопрос, правильно ли я понимаю, что на стадии нишкама карма-йоги тот, кто совершает действия, не привязан ни к деятельности, ни к результату? Well, usually in karma yoga they are a bit attached to the activity. But this is a Niskama Karma Yoga stage. Yes, Niskam Karma Yoga. Yeah, Niskam Karma Yoga. Обычно в карма-йоге есть небольшая привязанность к деятельности. То есть на стадии нишкама карма-йоги, да, на стадии нишкама карма-йоги. Hare Krishna. Hare Krishna, good day. Yeah. So in karma yoga they are attached to the work. They said bhakti yoga they'll do anything, but karma yoga they're attached to working in a particular way. The difference in niskama and sakama karma yoga, the sakama karma yoga they don't sacrifice much of the result. But niskam karma yoga they sacrifice all the results, but still they're attached to working in a particular way. В карма-йоге присутствует привязанность к деятельности. В бхакти-йоге они могут делать все, что угодно для Бога. Но в карма-йоге они привязаны к деятельности, к какому-то определенному виду деятельности, каким-то определенным способом. Есть разница между нишкамой карма-йогой и сакамой карма-йогой. Занимаясь сакамой карма-йогой, они жертвуют какую-то часть, не очень много, а занимаясь нишкамой карма-йогой, посвящают все плоды, все результаты, жертвуют. Но все равно все-таки еще остается привязанность действовать каким-то определенным способом, заниматься какой-то определенной деятельностью. Niskam karma yoga, they want to work in a particular way. В нишкама карма-йоге они хотят заниматься какой-то определенной деятельностью. But they surrender the result to Krishna. Но результаты этой деятельности они отдают Кришне. In bhakti yoga, first they surrender, and then they work for Krishna. В бхакти-йоге сначала предаются, а затем действуют для Кришны. But in karma yoga, they work first, and then they surrender the result to Но в Krishna. карма-йоге они сначала действуют, а потом отдают результаты Кришне. Sakarma karma yoga, they won't surrender much of the result. Занимаясь карма-йогой, они какие-то результаты посвящают, но немного. But niskam karma yogis, they will give the result, all the result. Niskam Karma Yoga. 好的 ，Good day。那就是把活动结果，就是完全的不依附活动。К результатам служения вообще не нужно привязываться. Только что вы сказали, что при нишкама карма-йоге используется определенное служение, и тогда те, кто совершает это служение, будут привязываться к результатам. Yeah, they're attached to that particular activity. They have to work that way, the way they want. Но в нишкама карма-йоге они отдают все результаты своего труда. Далее вопрос по-китайски. Перевода не последовало. Ответ Гуру Махараджа: да, они привязаны к определенной деятельности. То есть они выполняют какую-то деятельность так, как им хочется, так, как они хотят. Just like in Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Karmani evadikaraste. He said, you have a right to do your duty. Your adhikar, your qualification is to
to work, to fight, because you're a Kshatriya. It's your duty. Так в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне: ты должен выполнять свой долг. Твоя квалификация, твоя дхикара — сражаться, так как ты кшатрий. Ты должен выполнять свой долг. But don't be attached to the result. Но не привязывайся к результатам. Give the result to me. Fight. So that's karma yoga. Посвящай плоды своей деятельности мне. Это карма-йога. You're working according to your nature. You do your duty. And you give the result to Krishna. Действуй в соответствии со своей природой, исполняй свой долг. И отдавайте результаты Кришне. But bhakti yoga, you do whatever Krishna wants. You do anything for Krishna. Но в бхакти-йоге вы делаете все, что захочет Кришна. Все ради Кришны. No, Niskam Karma Yoga is very close to bhakti. It's almost like bhakti. Нишкама карма-йога очень близко к бхакти. Практически это бхакти-йога. If you're doing Niskam Karma Yoga, then it's very easy to come to bhakti yoga. Если вы занимаетесь нишкама карма-йогой, то вам будет очень легко прийти к бхакти-йоге. Because you've become detached from the result. Так как вы не привязываетесь к результатам. So that's a big thing, to get people to detach themselves from the result of their work, and it's not easy to do. Не так-то просто сделать так, чтобы люди не привязывались к плодам своего труда. Most people work, they want to enjoy the result. Большинство людей трудятся и хотят наслаждаться плодами своего труда. But if you can do Niskam Karma Yoga, it's a very elevated level. Но если вы можете заниматься нишкамой карма-йогой, это очень возвышенный уровень. And very easy, it's very quick, very easy to take up bhakti yoga from that position. Из этого состояния очень легко начать заниматься бхакти-йогой. OK， 非常感谢。 For most people in our movement, it's not easy for them to do bhakti yoga. Because bhakti yoga is based on hearing and chanting. So to get people to just do these things like hearing and chanting, worshipping the deity, very difficult. Для большинства людей нашего движения не так-то просто заниматься бхакти-йогой, так как бхакти-йога основывается на слушании и воспевании. И вовлечь людей просто в слушание, воспевание, поклонение божествам — это очень сложно. What they like to do, they like to have a job, they like to work, they like to have some, to have some money and everything. But in bhakti yoga, you don't even worry about these things. You just simply, you just simply depend on Krishna. Что им нравится делать? Это устроиться на работу, работать, зарабатывать деньги. Но занимаясь бхакти-йогой, даже не следует переживать об этих вещах. Вы просто зависите от Кришны. I was saying that it's difficult for people to do bhakti yoga because to just sit and chant and to study the scriptures, it's not easy for people. Мы видим, что людям сложно заниматься бхакти-йогой. Просто сидеть и воспевать, изучать Писание. Это сложно людям делать. We see just now with the lockdown, people all have to stay at home.
they get very upset, they get very worked up, they don't know what to do, they become very disturbed. Сейчас мы можем наблюдать, как во время карантина людям приходится сидеть дома. Они очень расстроены, обеспокоены, они не знают, что им делать. They like to go out, they like to work. They don't like to just sit. If you ask them to sit and chant and read scriptures, they can't do it. Им нравится ходить на работу, работать. Им не нравится просто сидеть. Если попросить их просто сидеть и воспевать, изучать Писание, они не смогут это делать. So they're more inclined towards karma yoga than bhakti yoga. Они больше склоняются к карма-йоге, чем бхакти-йоге. But of course, as people get a bit older, then they get maybe a bit more inclined to read and to chant. Но с возрастом у них может появиться склонность читать и воспевать. So karma yoga is good for people. Karma yoga can purify people, and if they do niskam karma yoga, then they're detached, and that qualifies them to come up to take up bhakti yoga. Для людей хорошо заниматься карма-йогой, она может очистить их. Занимаясь нишкама карма-йогой, могут стать непривязанными. И это будет квалификацией, их квалификацией, говорить о том, что они могут заниматься бхакти-йогой. Okay, what are some of the questions there? Есть ли еще вопросы?有，刚才有一个问题是Radha Priyama 的问的问题。Basically, she's asking, what's the difference between attachment of serving the deities and serving the holy name? Махараджи Радхаприя спрашивает, в чем разница между привязанностью служить божествам и служению святому имени. Well, on the spiritual platform, there's no difference. На духовной платформе не существует разницы. But the process which we're following, you know, we have to chant the holy name. We can't just only worship the deity and not chant the holy name. Because if you do that, then when you offend the deity, then you'll get reactions for it. На процесс, которому мы следуем, мы должны воспевать святые имена. Мы не можем только поклоняться божествам и не воспевать святое имя. Потому что если мы действуем таким образом, когда мы оскорбляем божества, совершаем оскорбление во время служения божествам, мы получаем реакцию за это. But if you chant the holy name, the chanting of the holy name will help to protect us from the offenses we've done when we serve the deity. Но если мы воспеваем святое имя, воспевание святого имени помогает нам, защищает нас от оскорблений, которые мы совершаем во время служения божествам. Because the holy name is when you're chanting the holy name, you're doing service to the holy name, and that will overcome, that will remove the offenses which you've done in worshiping the deity. Так как воспевая святое имя, мы служим ему. Это устраняет оскорбления, которые мы совершаем при поклонении божествам. Some people think you just worship the deity and don't chant the holy name, then you'll get in trouble, you'll get reactions. Некоторые думают, буду только поклоняться божествам, а не буду воспевать. Тогда они попадают в беду, они получают реакции. So you have to be very careful to do both. Qualification to worship the deity is that you chant the holy name. Нужно быть очень осторожным, заниматься и той деятельностью. Квалификация к поклонению божествам — это воспевание святого имени. If you're not chanting the holy name,
regularly, you're not qualified to worship the deity. Если мы не воспеваем святые имена регулярно, постоянно, мы не квалифицированы поклоняться божествам. Next question. Next question. Следующий вопрос. It's from 云云。大伯加瓦堂甘露之阳，本书没有中文版，对吧？中国奉献者该怎么对待这本书？ Well, in the future that will be published. It would take some. It would just take some time. I just want. I thought it'd be nice for you to hear. I'll prepare you for it. 我想 You can hear. Нет перевода с китайского, но, очевидно, речь идет о печатном издании Брихад-Бхагаватамриты, которого нет в Китае. И вопрос... Махарадж отвечает на вопрос, что вскоре оно будет опубликовано, издано. Просто нужно немного подождать какое-то время. И объясняет, что просто хочет подготовить слушателей, чтобы они что-то узнали об этом произведении. 下一个问题。下一个问题，顶拜咕噜，在博家梵歌导言中说到，只有与至尊主有个人接触的奉献者，才能够进入狗罗卡文达本星宿或者无数的瓦昆的星球。在卡里年代，怎么理解与至尊主有个人接触的奉献者这句话呢？与至尊主有个人接触的奉献者和奉献者与 Krishna 的5种关系有关吗？是他们其中的哪一个关系呢？ What devotees? The question is 3 parts. Yeah. So in the preface of Bhagavad Gita, it said that only those devotees who has personal contact with the Supreme Lord can enter into Goloka Vrindavan or Vaikuntha. In Kali Yuga, how to understand the devotee who has... We have contact with the Lord through the chanting of His holy name. The holy name is not different from the Lord. Следующий вопрос состоит из 3 частей. В предисловии Бхагавад-гиты сказано, что только те преданные, у которых было личное общение с Верховной Личностью Бога, могут попасть на планету Галоку Вриндавана или на планеты Вайкунтхи. В Кали-югу мы общаемся с Господом, воспевая Его святое имя. Святое имя не отлично от самого Господа. The Lord comes in the form of the holy name. He's also here in the form of His deity, but not different from the Lord. Господь приходит в форме своего имени. Также Господь здесь присутствует в форме божества. Они не отличны от Господа. And Srila Prabhupada explains devotees can also see Krishna on the pages of Srimad-Bhagavatam. И Шрила Прабхупада объясняет, что преданные также могут видеть Кришну на страницах Шримад-Бхагаватам. What's the difference between personal contact with the Supreme Lord and 5 relationship with Krishna? No difference. Вторая часть вопроса. В чем разница между личным общением с Господом и 5 отношений с Кришной? Нет разницы. Next question. Yeah. From Harini. 顶拜咕噜对。 第三部分，你没有给我们听第三部分。第三部分the 第三部分 is that if there are any difference, is the 5 relationship with Krishna belong the personal contact with the Supreme Lord is one of the relationship among 5 relationship with Krishna. Личное общение с Господом является одним из 5 отношений с Господом.
is personal contact with the Supreme Lord. They all have contact with the Supreme Lord. В 5 тех отношений с Господом и есть личное общение с Господом. Some will have more, they'll be closer to Krishna, and some will be serving Krishna, but maybe a bit more distant from Krishna, not so intimate, but still personal. Кто-то будет ближе к Кришне, кто-то будет служить Кришне, но быть немножко, не так близок к Кришне, но все равно это личные отношения. Generally, servants of Krishna, they will serve under some senior servant, and they'll be given instructions how to serve Krishna. Обычно слуги Кришны служат под руководством старших слуг. Они дают им наставления, как служить Кришне. Just like gopis, there are many thousands of gopis, hundreds of thousands of gopis, and they all work in different groups, and they work under the leader of the group, and the leader of the group, they're Например, under other гопи. Существует gopis. много тысяч гопи, сотни тысяч гопи, и существует много групп гопи, и в каждой есть лидер, и они слушаются этого лидера. А этого лидера, в свою очередь, наставляют другие гопи. Just like when Krishna dances Rasa Leela, each gopi thinks they're dancing with Krishna, because Krishna expands himself to be with each gopi. Например, во время танца раса каждая гопи думает, что она танцует с Кришной, потому что Кришна распространяет себя, чтобы танцевать с каждой гопи. And so there are many devotees, many servants, many different rasas, and they're all serving Krishna. Krishna can expand himself in different ways for the pleasure of all these devotees. Много преданных, существует много разных рас, они все служат Кришне. Кришна может по-разному себя проявлять для удовольствия всех этих преданных. Krishna was living in Dwarka with 16,000 queens, and he lived with each of them. Each one had a palace, and Krishna lived with each of them. Кришна жил в Дварке 16 тысяч жен. И с каждой из них он жил, у каждого был дворец. И Кришна присутствовал в каждом из них. And he married each of them. And his mother and father expanded themselves also, so they could come to each of the weddings. И он женился на каждой из них. Его родители также могли распространить себя и поприсутствовать на каждой свадьбе. So don't worry, Krishna will make arrangements to be with everyone, satisfy everyone's desires. Не переживайте, Кришна устроит так, чтобы быть с каждым, удовлетворить желание каждого. Okay, Shai Gawanti. Harini, 顶拜 Gurudev， 怎样在念诵当中不让自己处于完成任务的心态？ Run with this thing, Shai. Well, you finish. have to concentrate on hearing. You have to chant loud so that you just concentrate on hearing. Use your tongue to chant and the ears to hear. Because Как избежать размышлений о посторонних делах во время воспевания? You have to chant loudly. Нужно сконцентрироваться на слушании. Нужно громко повторять. Уши, чтобы слушать, и язык, чтобы повторять, потому что ум сразу начинает отвлекаться и очень много думать о разных вещах. Поэтому нужно воспевать громко. Your thoughts come in the mind. The thoughts will come, the thoughts will go. Don't worry about them. Concentrate on the chanting. Мысли возникают в уме. Они как приходят в ум, так и уходят из него. Не волнуйтесь об этом. Сконцентрируйтесь на воспевании. Shai Gawanti. 没有了。 Hare Krishna, good day. Harini Mataji
他的这个问题主要是想问，就是他念诵的时候没有什么品味，就是我念完16圈就是完成任务，然后他问怎么能够去除这样的心态，就是让自己的念诵有品味。念诵怎么能得到品味 ？Well, what task I know, yeah. In the nectar of instruction, Rupa Продолжение Goswami вопроса says, Харини Матаджи. Она хочет знать, как just like воспевать с you большим take the bitter вкусом. medicine, you just like when you have jaundice, the cure for jaundice is to take sugar cane, but the sugar cane is bitter. We don't like it. But if you go on taking it gradually, and when you become healthy, it becomes sweeter. So the same way with chanting. In the beginning, we don't have taste, but we have to keep chanting, and gradually we'll get taste. Вопрос от Харини Матаджи. В нектаре наставления Рупа Госвами говорит, если вы больны желтухой, единственное лекарство — это принимать сладкие леденцы. Но нам не нравится, так как они кажутся нам горькими. Постепенно, по мере выздоровления, они будут казаться нам сладкими. И то же самое происходит при воспевании. В самом начале у нас нет вкуса к этому. Но мы должны продолжать воспевать. И постепенно вкус придет. So there is a lot of nectar in the holy name, but we're not tasting it because we're not healthy. В святом имени очень много нектара, но мы его не ощущаем, так как мы нездоровы. When we get healthy, then you'll taste the nectar. So you have to keep chanting and become healthy. Когда мы выздоровеем, мы можем почувствовать нектар, поэтому продолжайте воспевать и выздоравливайте. Yeah? Kaima? 好的，还有问题吗？没有了，今天我们就这么多问题。Okay. 谢谢 Good All day。 right. So thank you. 谢谢你们啊，晚安。晚安。